Wow! Hello, everybody! Hello, everyone. Woo, 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 woo. Hi! Hello. This is Linda from Brain Education TV. And Gabby from Brain Education TV, and welcome to our live. Welcome, everybody. Thank you so much for all the comments. We see you're typing in where you're tuning in from. We're so excited, and keep typing, keep telling us where you're tuning in from. We're about to get started. Yeah, so let us know where you guys are tuning in from. Are you in the United States? Are you abroad? Where? What state? What city? Korea, New Zealand, Japan, wherever you're tuning in from, let us know. So we are so excited to have a very special live today with you, with the founder of Brain Education himself, Ilchi Lee. We did our first live with him back in June, and he's here again for a second online event together. We're so excited, and we hope you are too. We're streaming this live, 100% live right now from Honors Haven Retreat and Conference in upstate New York. This retreat is created by Ilchi Lee, where you can experience brain education in person. So if you're ever in the East Coast of the United States, make sure you come and visit. There are workshops that you can take about brain education here, and it's also a wonderful natural setting. There's a waterfall in the back and a backwoods forest on property where you can restore and rejuvenate deeply in nature. So we want to show you a little glimpse of the place that's hosting this live today. Let's take a look together. Welcome to Honors Haven Retreat and Conference, our beautiful refuge in the Hudson Valley. Welcome to Honors Haven Retreat and Conference, our beautiful refuge in the Hudson Valley Catskill region, nestled amongst 200 acres of lush gardens, rolling hills, surrounding a freshwater lake with a view of the Shawangunk mountain range. With our newly developed food forest garden, eco-healing park, and outdoor activity areas, we offer a perfect combination of space, services, and programs for your events and retreats. By adopting high standards of sustainability and green operations such as zero waste, net zero energy, and farm to table, Honors Haven aspires to set a new standard of wellness, not only for our guests and staff, but also for our community and the planet. With 232 comfortably furnished rooms and suites with flexible bed options, as well as conference and catering facilities, we offer a premier destination for all sizes of group meetings, celebrations, weddings, and special events, as well as retreats and getaways for individuals. Delicious fresh cuisine is prepared daily from the international menu of our European-trained head chef, accommodating all types of dietary preferences with delicious and savory fare. Enjoy breakfast, lunch, or dinner overlooking clear terrace views, rolling mountains, and our private lake beneath crisp skies. We can accommodate large and small events, indoor and outside, and at any time of the year. Our location, perfectly situated between New York City and Albany, makes Honors Haven an ideal upstate destination. Come together for your next group event or retreat and enjoy all that our grounds have to offer, perfect for creative and productive events of nearly any size. Our meeting enhancement options will add more energy, depth, and meaning to your group's meeting and retreat. Options include wellness services and nature activities. Our planners will work with you to find programs and activities that you can fit into your agenda and program. Our outdoor activities are carefully designed for a subtle mixture and balance of fun, challenge, comfort, nurture, and breakthrough. Each program gives participants an opportunity to experience the outdoors and increase their comfort level and connection with nature. And for those in search of R&R, drop by the spa and detox at the wet and dry saunas and jacuzzi, followed by an appointment with one of our treatment specialists. We hope to have the pleasure of serving you during your next visit to the Hudson Valley at our unique Four Seasons Retreat and Conference. Honors Haven guarantees that your next vacation or event will be nothing short of extraordinary. Don't you guys think that was beautiful? That's where we're going live from right now in the beautiful Catskills of New York.
Yes. So do you guys know where Ilchi Lee is in the world right now? Do you have any idea or any, he could be all Where over is the he, place. Gabby? Where is he? Where in the world is Ilchi Lee? So Ilchi Lee is actually in New Zealand right now at Earth Village. And what he might be doing to spend his time mostly might surprise you. So we wanted to share another video of Ilchi Lee from his YouTube channel. And make sure to subscribe to his personal YouTube channel if you're a fan of brain education. We'll provide the link in the chat. So let's take a look. Wow, did you guys enjoy? It's always so nice to see animals, huh? That was so beautiful. What do you guys think? Can you guys type in the chat what you guys thought about the video? Yeah, we keep seeing your comments and we love them. Yes, it's very, very cute. All right, so as you guys are typing, I want to say one little thing. So before we invite Ilchi Lee, I just wanted to tell you about how this live will work. We have a set of questions that we will ask him based on our topic today. So we want to remind you that today's topic is about sex, marriage, and relationships. I think something that everybody can relate to. Right. Then as time permits, we will take some questions from the audience and ask him here live through our Zoom chat and our Zoom stream. And also with all of our other live broadcasts, we want to mention about the super chat. So I saw some people are already donating into the super chat. So thank you so much.
The super chat button is located below the chat bar. I think based on where you're located, it has the money sign of your location. So it's that rectangle with the either a dollar sign or a whatever money sign is in your country. Click that and you can donate any amount you'd like to show support for our channel and the work that we do with brain education. So I will be the moderator of this live, and Linda will be translating for Ilchi Lee. As we go, please use the chat box for relevant comments and questions you have based on the topic, and we will read some out loud throughout the live to enrich the discussion. So now, without further ado, let's welcome Ilchi Lee! 반갑습니다. Hello, everybody. So let's get started with the questions. Question number 1. There are some people on a spiritual path who experience shame and guilt when sexual desires arise, and especially when they give in to such desires. What are your thoughts on practicing sex and spirituality? Can we experience both together? In other words, can we have a healthy relationship with sex? And if so, how? 영적인 삶을 사는 사람들 중에서 성욕이 올라오면 수치심 및 죄의식을 느끼는 사람들이 많습니다. 특히 그 욕구를 풀 때 이런 감정들이 올라옵니다. 일지리님은 성 그리고 영적인 삶에 대해서 어떻게 생각하십니까? 우리는 둘 다 경험하고 둘 다 즐기면서 살 수 있습니까? 다른 말로 얘기하자면 우리는 어떻게 성에 대해서 좋은 생각과 관계를 할 수 있습니까? 거기에 대해서 답하기 전에 제가 여러 이 독자들을 위해서 그리고 오늘 참석한 분들을 위해서 1분간 내가 즉흥적으로 이 피리 연주를 내가 해주겠습니다. So before I answer your first question, for everybody who is tuning into this live today, I want to play an impromptu flute piece right here, right now. Wow. 이것을 나는 사운드 힐링이라고 합니다. I call this sound healing. 이것이 여러분의 이제 고막을 통해서, 귀를 통해서, 이 뇌를 통해서 여러분 몸에 그 좋은 그 에너지 상태, 수승하강이 되도록 도움을 줄 것입니다. Now the flute sound will go into your nostrils, into your ears, into your brain. It will create sound healing and create a energy balance called water up, fire down, so that your energy condition can be great and optimal. 뮤직은 이 세계 공통어입니다. 그건 누구나 다 들을 수 있는 거죠. Music is a universal language that has no barriers. 여러분들에게 나의 사랑과 메시지를 소리로 전해줄 것입니다. I will deliver you my sound and my love through this flute song. Wow! Amazing! Yes. Oh, wow. It's a beautiful feather. 여러분들이 오늘 한 그 질문,
성에 대한 것은 모든 생명의 뿌리고 시작입니다. So you asked me a question about sex. I want to first mention that sex is the foundation and root of all life. 성이 없다면 우리는 존재할 수가 없고 모든 동물들도 식물도 존재할 수가 없는 것입니다. Because without sex, no human life can exist, nor can animal life or even plant life. 그렇기 때문에 성은 모든 생명의 뿌리고 근원이다 얘기할 수 있습니다. And that's why I say sex is the foundation and start of all life. 거기서 우리의 삶이 시작이 된 겁니다. That is where our lives started. 거기서 우리의 건강, 행복, 평화, 불행 모든 것이 거기서 다 나옵니다. And everything related to health, unhappiness, happiness, it all stems from there. 그렇기 때문에 정말로 귀중하고 아주 신비로운 그러한 세계입니다. So that's why sex is a very special, precious, and mysterious thing. 그래서 이 성에 대한 시작과 끝은 바로 인류의 시작이고 끝입니다. The beginning and end of sex is also the beginning and end of humanity. 중요한 것은 여러분이 성에 대해서 어떻게 인식하고 있는가. The important thing is how you recognize in your mind about sex. 그것이 바로 여러분의 가치를 결정합니다. And that is what will decide your self-worth and value. 내가 뇌교육을 이 세상에 내놓게 된 이유가 바로 그것입니다. And that is the reason actually why I birthed brain education into this world. 우리는 항상 그 어떤 가치에 대한 자기에 대한 가치를 우리는 판단을 우리가 체험했습니다. And we always are looking to find some kind of self-worth and self-value in our lives. 다시 얘기해서 자기가 평가를 받아왔습니다. And actually throughout our whole lives, we've been evaluated and criticized by many different people. 그것이 가정에서 평가도 있고 또 나름대로 사회적인 평가도 있고 또 어떤 시스템에 의한 평가도 있습니다. So maybe you've been judged and evaluated by your family, by society, by certain standards and social norms. 평가 속에서 삽니다. And we live constantly within criticism, judgment, and evaluations. 그래서 항상 부끄럽고 두렵고 여러 가지 그런 죄의식 또 긍정적인 면에서는 어떤 프라이드 이런 것도 있을 수가 있죠. So because of that kind of system, we face shame, we face guilt, and then on the other side, you might become prideful and arrogant. 문제는 그런 평가에서부터 어떻게 자유로울 수가 있는가? So the question I want to ask you is, how can you become free from these worldly judgments and criticism and evaluations? 바로 그것이 포인트입니다. That's the main point I want to talk about. 거기서 자유롭기 위해서는 스피리추얼이 필요합니다. To become free from the evaluations of the world, you have to become spiritual. 영적인 사람은 거기서 자유로운 사람입니다. Someone who is a spiritual being is someone who is free from worldly evaluations. 왜 자유롭냐면 외부에서 판단이라든지 외부에서 평가를 절대적으로 생각하는 사람들이 많이 있습니다. There are many people who think that worldly evaluations from other people are absolute. 중요한 것은 자기 내면의 평가가 어떤 것이냐. But the important thing is what is your internal evaluation of yourself? 자기의 내면이 있는가 없는가. Do you have something inside or not? 그 내면의 그 가치를 찾은 것을 스피릿이 있다고 하는 겁니다. And when someone found their inner self-worth, that means that person is spiritual and has recovered their spirit. 내면의 가치를 찾는 것. 그것이 명상이고 뇌 교육 브레인 에듀케이션입니다.
Finding your inner self-worth, that is meditation and that is brain education. 그런 내면의 가치가 없다가 그것을 찾는 순간에 자기의 가치가 달라지는 겁니다. And maybe you lived your life without having that inner self-worth, but the moment you find it, your whole value for your entire life changes. 바로 자유로운 인생, 창조적인 인생, 자율적인 인생, 독립적인 인생 이렇게 바뀔 수 있습니다. You can change your life to have a free life, an independent life, an autonomous life. 그런 것이 형성이 되게 되면 주위에 있는 여러 가지 평가라든지 환경을 본인이 이렇게 포용할 수 있는 포용력이 생깁니다. And when you develop that power, whatever is around you on the outside, you have the ability to embrace it and to accept it. 그런 것은 외부에서 오는 게 아닙니다. This is not something that is given to you from any outside circumstances. 그것은 어떤 학력이라든지 사회적인 지위에 의해서 나오는 게 아닙니다. It's not something that comes from your academic resume or any kind of social status either. 우리는 지금 21세기의 문명 시대에 살고 있습니다. We live in some kind of era of the 21st century. 그래서 지금 시대를 정보화 시대라고 합니다. And some people call this the information era. 그럼 앞으로는 어떻게 될 거냐? 정보화 시대에서 정보 창조 시대로 갈 겁니다. So what will happen from here? It's the information era changing to the creation era. 그럼 정보 창조가 되려면 자기에 대한 그 가치가 내면의 가치가 있을 때, 또 그 스피릿이 깨어났을 때 창조적인 삶을 살 수 있습니다. So to change the information inside of you, that's possible once you find your self-worth and you find your spirit, then you can change to have a creative life. 다시 얘기해서 여러분들은 선택을 받는 데 익숙해 있습니까? 선택을 하는 데 익숙해 있습니까? So in other words, I want to ask you a question. Are you used to having things being chosen for you, or are you more used to choosing things on your own? 여러분이 스피릿이 있게 되면 여러분은 선택할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. When you have spirit, you will develop the power to choose on your own. 예를 든다면 남녀 관계도 그렇고 인간 관계도 그렇고 나는 성이라는 것은 한마디로 커뮤니케이션이라고 얘기를 합니다. So same thing with sex. I say that sex is a communication between two energies. 성의 시작은 뭐고 성의 끝은 뭔가? So what is the beginning of sex and what is the end of sex? 그 성적인 것이 이루어지려면 먼저 봐야 되고 들어야 되고 느껴야 되고 만져야 됩니다. And to experience sex, you have to first see, you have to feel, and you have to be able to hear too. 그렇기 때문에 커뮤니케이션이다고 얘기하는 겁니다. And that's why I say sex is communication. 근데 문제는 거기에 자기의 내면에 있는 스피릿이 이제 깨어났을 때는 우리는 그 커뮤니케이션 할 수 있는 그런 이 캐파가 능력이 달라집니다. And when the spirit inside of us awakens, our ability to communicate, that completely changes. 뭐 얘기를 더 한다면 우리가 남을 선택할 수도 있고 반대로 내가 또 선택을 받을 수도 있습니다. So I want to say that you have the ability to choose somebody and you also have the ability to be chosen by somebody as well. 우리가 거절할 수도 있고 거절을 받을 수도 있습니다. You can reject somebody and you can also be rejected too. 여러 가지 상황에서 우리는 거기에 대해서 우리가 받는 충격은 다 다를 것입니다. And through all of these different experiences, the level of trauma or shock that you receive will also be different as well. 자기가 선택할 수 있는 기회가 많다면, 그 카드가 많다면 우리는 한 번 거절했다고 해서 그렇게 두렵지는 않을 거예요. So if you have a lot of cards on the table and you have a lot of options laid out for you, just because you miss one, you're not going to be affected too much. 근데 딱 한 번밖에 기회가 없다면 아주 심각해질 겁니다. 그 거절은 거절로 끝나는 거니까. But if you only have one option and one card on the table and you get rejected, then you will be terribly shocked.
문제는 여러분이 가치가 있다는 것은 가치가 있는 사람이라면 무한정으로 선택할 기회가 많이 있는 사람입니다. So I want to tell you, if you're someone who has self-worth, you will have infinite choices and cards on the table. 왜냐하면 그 선택은 바로 자기가 하기 때문입니다. It's because you are the owner of that choice. 그게 자립적이고 독립적인 것이다. So that is something that is autonomous and independent. 그래서 이 성이라는 것을 분류해서 성욕, 식욕 이렇게 또 수면욕, 배설의 욕구 여러 가지 이렇게 분리를 합니다. So the desire for sex is also similar to the desire for appetite, the desire to go to the bathroom. All these desires stem from the same thing. 여러 가지 그 욕구가 있어요. We have many different desires inside. 근데 그 욕구가 다 다르다고 생각하는데 그 뿌리는 하나입니다. We all think that all these desires come from different things, but they actually come from the same root. 그래서 우리가 그러한 그 성욕에 대해서 죄의식과 부끄러움을 어디서 왔는가? 그것은 하나의 관념이라든지 문화에서 온 겁니다. So where did this shame and guilt come from about sex? It comes from some kind of culture or some kind of education you received about it. 얼마 전에 우리 동물원에서 이 염소가 새끼를 낳았어요. So very recently you saw in the video, one of my goats had babies. 근데 그 애기의 아빠가 어떤 염소인지 그 염소가 많아서 알 수가 없어요. And there's so many goats actually on this farm that we don't know who the father is of those new kids. 그러나 그것이 염소 사이에서는 크게 문제가 안 됩니다. 어떤 염소하고 어떤 관계를 하는지는. And actually to goats, they don't really care about who the father is. 문제는 건강하게 애기를 낳을 거냐 못 낳을 거냐 그게 중요합니다. What's important to the goats is, are they going to have a healthy kid or no? 근데 산부인과를 안 가고서도 아주 애기가 잘 났어요. And the goat actually gave birth very well without going to the hospital or a gynecologist. 그 애기를 분만하고 나면 그 뒤처리가 상당히 아주 복잡한데 그런 거 전혀 자연적으로 해결되는 걸 보면서 이 동물들의 그 창조성 거기에 난 놀라움을 느꼈습니다. So as you guys know, after we give birth to human babies, it's a big mess trying to clean it up. But when I see in nature the role of the creator in how it just naturally takes care of birth, I was so shocked and amazed by it. 어떻게 그렇게 아주 편안하고 심플하게 이것이 다 해결되는 건지 그리고 그 염소 작은 새끼가 나자마자 막 걸어다니는 거예요. 그리고 또 젖을 또 어떻게 찾아서 그걸 먹는 걸 보면서 야 얘들은 신이다, 천재다 이거. 어떻게 이렇게 배우지 않고서 잘하나 내가 느꼈어요. So when I saw my goat giving birth, I thought, wow, the creator really does exist in these animals. How could it be so simple? How could it be so beautiful? And right as the baby kid is born, how can it walk right away and then find the nipple of its mother and then suck on the breast milk? How does that all happen? I was so amazed at the divine providence that was at play in these animals. 그게 이 동물의 세계의 생명의 세계다. And that is actually the same energy principle that works in animals and human beings. 엄마가 되는 거에 대해서 교육을 안 받아도 염소는 아주 좋은 엄마 역할을 하고 있고. And even the goat didn't receive some kind of lesson how to be a good mom, but it's already a good mom by nature. 또 그 염소가 원래 한 마리 낳았는데 두 마리 쌍둥이가 낳았는데 그 색깔이 다 달라요. 근데 걔들도 그렇게 행복하게 젖을 먹으면서 자라는 걸 볼 때 처음에는 걱정을 내가 많이 했는데 저거 언제 아기를 낳을까. 근데 그런 걱정이 다 의미가 없구나를 느꼈습니다. So I was actually kind of nervous. When will this goat give birth? Because it didn't give birth for a long time, but it finally gave birth to twins. The twin kids are two different colors, but after I saw it give birth, all of my worries washed away. 중요한 것은 여러분이 정말로
내면의 가치를 찾았는가? The important question is did you find your own self-worth inside? 그 스피릿을 찾고 여러분들의 이 성이라는 것은 아주 중요한 겁니다. And it's about finding that spirit inside of you. This topic of sex is a very important topic for us. 거기에 정말로 건강과 행복, 평화가 그 안에 있습니다. Because health, happiness, and peace exists within sex. 성은 아트다. Sex is an art. 성이 그 예술이 되고 모든 인생의 예술이 되기 위해서는 여러분의 가치를 찾는 것, 그것이 중요합니다. So since sex is art, you have to find your value in that art. That's important. 여러분이 이걸 찾게 되면 여러분들은 이 성에 대해서 인식이 달라질 것이고, 그리고 성을 통한 그런 큰 기쁨과 평화를 여러분들은 얻고, 또 그 성에 대한 그 인생에 있어서 여러분들은 좋은 디자인을 할 수 있을 겁니다. When you first and foremost find your inner value, then when you engage in sex, you can experience health, happiness, and peace and design your life beautifully around this topic. 염소가 배우지 않아도 섹스를 하고 그 염소 베이비를 잘 낳듯이 여러분도 여러분들의 뇌 속에는 바로 그런 가치를 찾을 수 있는 기능이 있다는 확신을 갖고 여러분들 이 뇌교육을 열심히 함으로 인해서 여러분들은 쉽게 찾을 거라고 나는 기대하고 믿습니다. So just as that goat didn't learn how to have sex or didn't learn how to have a baby, it just knew by nature. I believe that every single human being also in their brain has that innate ability to create their lives beautifully around sex. So I hope that you guys can first and foremost find your internal value, practice brain education, and create your life beautifully around this topic. 원래 나는 집중력 장애자로서 난독증과 비슷한 그런 그 상황에서 노트가 없이 학교 생활을 정말로 지옥같이 보낸 사람입니다. So maybe some of you guys know, but I was someone who suffered severely from ADHD to the point where I was severely like handicapped. So I never took notes in class and I went through every day of school like it was hell. 그러나 내가 나에 대한 가치는 내가 찾아야 되겠다고 생각을 하게 됐고, 나는 스스로 나에 대한 가치를 찾고 나서부터 내 인생은 바로 이것은 나의 인생이라는 것을 알게 됐고 창조적인 삶을 살고 있습니다. So at some point during my schooling days, I found out that, you know what, I need to decide my own self-value. So I've done the work to find my own self-value and create the life that I want. This is how I got here today. 우리가 자기 안에 그런 가치가 있다는 것을 여러분들이 믿고 깨닫는다면 여러분들은 바로 그 가치를 찾고 사용할 수가 있습니다. If you trust and awaken to the fact that you have self-worth inside, you can find it and utilize it right away. It's right there. 여러분의 뇌를 믿기 바랍니다. Please trust your brain. 여러분이 인간이라는 것을 믿기 바랍니다. And please trust that you are a human being. 그리고 여러분이 지구상에 이 시대에 태어난 것은 큰 축복이다. And the fact that you were born in this world, in this era, is a huge blessing. 그랬을 때 새로운 삶이 펼쳐질 것이고, 그리고 여러분들이 뇌교육을 만나는 것, 이것도 큰 또 하나 축복이고 인연입니다. When you discover that, you will discover a whole new value for your life. And actually, you finding brain education in this lifetime is also a huge blessing as well. 자기를 여러분 스스로가 사랑하고 자기를 힐링하는 것, 그것이 바로 여러분이 할 일입니다. The work that you need to do is to love yourself and heal yourself. 그걸 위해서 뇌교육은 이 세상에 나오는 것입니다. And that is the reason why brain education is here to help you do that. 다음 질문을 받을까요? Okay, I will take the next question now. So thank you for the answer to the first question. I think it was
So beautiful to focus on the importance of self-worth and inner worth and trusting yourself and your brain. And okay, so moving on to question number 2. The divorce rate around the world is over 50%. What are your thoughts on why so many marriages end in divorce when people get married in the first place to live a long and happy life together with their partner? Is there anything we can do to lower this statistic and have a great thriving marriage? How can we create a happy family environment for couples as well as for their children? 세계의 이혼율이 50% 넘는데요. 사람들은 행복하게 살기 위해서 결혼을 하는데 성공적인 결혼 생활보다 많은 사람들이 왜 이혼을 하게 될까요? 우리는 어떻게 하면 좋은 그리고 행복한 결혼 생활을 하면서 이 숫자를 낮출 수 있을까요? 어떻게 하면 배우자랑 그리고 아이들이랑 행복한 가족 환경을 만들 수 있을까요? 그것은 아주 간단합니다. This is a very simple question. 이혼율이 50%라는 것이 정상이냐 비정상이냐를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. I think we first need to assess, is it normal or abnormal that the world divorce rate is over 50%? No. 이것은 현실적으로 정상입니다. So actually, realistically speaking, it's normal. 결혼도 행복하려고 했고 이혼도 행복하려고 하기 때문에 행복 추구다. 행복을 나름대로 추구한 거다. So actually, if you think about it, people get married to be happy, but then people get divorced too because they want to be happy. So actually, it's just all a pursuit of happiness. 내가 볼 때는 그 이혼율이 50%라는 것은 물론 이혼하면서 생기는 문제가 많아요. 자녀들한테. 그러나 이것은 하나의 나름대로 자기가 할 수 있는 선택이었기 때문에 그거는 존중해야 된다고 생각합니다. So of course, going through the divorce process has lots of effects on the two parties and then also the children. But actually, divorce was a choice made by an individual. So I think when you look at it that way, you have to respect that person's choice. 이 50%라는 것은 이제 그것이 그냥 정상이라고 봐야 될 숫자예요. And actually, this 50% statistic is a normal statistic. 근데 이제 그거보다 더 중요한 게 있죠. 왜 이혼하게 됐을까? 그리고 어떤 사람들은 왜 결혼하면서 이혼하지 않고 그냥 이렇게 계속해서 한 번 결혼으로 만족하고 살까? So rather than being too focused on the number, I want to talk more about something that's more interesting, which is why do some people get divorced and why do some people, they get married, but they stay in a long, happy, thriving marriage with one partner for the rest of their lives? 나는 그래서 여기에 대한 대안으로 이런 생각을 해봤어요. So I had this thought. 예를 든다면 운전하는 거와 같다. 그 운전하는 사람들은 그 50%가 교통사고 나지는 않거든요. I had this thought that marriage is very similar to driving. When people drive, not 50% of them get into car accidents. 자동차를 운전하는 것도 그 자동차하고 결혼하는 겁니다. When you start driving a car, you're actually getting married to your car. 잘 다루면은 10년, 20년, 30년, 이 50년까지 탈 수가 있어요. Because if you take care of your car really well, you can drive it very well for 10 years, 20 years, 30 years, maybe even 50 years. 근데 자동차도 만족하게 해주고 자기도 만족하고 하려면 자동차에 대해서 많이 알고 공부를 해야 됩니다. And so if you want to make yourself happy and also your car happy, you have to study your car for a long time. 근데 준비되지 않는 사람이 또 이 자동차에 대한 그 사랑과 존중이 부족하면 그냥 한 달 만에도 사고 나가지고 다 부서질 수도 있어요. But if someone is driving and they're not qualified and they don't care about their car, then maybe within 1 month, they could just total their car and drive it to the ground. 자동차를 어떻게 대하냐, 그리고 사람도 결혼할 때 파트너에 대해서 어떻게 대하냐, 진짜 존중하고 사랑하냐. 그것이 진정으로 있다면 그 결혼 생활은 달라질 거예요.
So what is your attitude towards your car when you drive? And also, what is your attitude towards your spouse when you get married? Is it an attitude of true love and respect? I think that has to be checked first to determine the quality of that marriage. 그래서 난 결혼은 정말 우리가 운전할 때 그 사고 나면 안 되기 때문에 안전장치가 있어요. 그 안전장치는 뭐냐면 면허증입니다. 운전 면허증이 있어야지 운전할 수 있는 거예요. So we have a safety barrier in society that prevents all drivers from driving their car to the ground. And that safety barrier that we have is a driver's license. 연애 라이센스는 좀 지나칠 거예요. 연애가장 자격증이 있어야 되냐는 건. 그런데 결혼이 너무 중요해요. 왜냐하면 자녀가 나고 그 자녀가 중간에 이혼해서 그 버림받았다는 생각 속에서 잘못하면 그 중요한 생명인데 그 생명이 그 불행한 그 삶을 살 수가 있기 때문에 그러한 것을 걱정한다면 해결하는 방법은 정말로 결혼이라는 거는 신중하게 해야 되겠다. 그래서 최소한도 그냥 자기가 즐기기 위해서 그냥 결혼한다? 자기 외로우니까 결혼한다? 이건 아니다. So I think it's a little too much and too far if society requires a dating license and license to date, but marriage is a totally different ballgame. Marriage is a very sacred, serious thing that can affect many different people. For example, the person you get into the marriage with and also the kids that you have as a result of your marriage. So I think since marriage is such an important thing, having some kind of certification or qualification, right education for people before they get married is something that's helpful and beneficial to society. 우리 결혼도 우리 가정도 이것이 하나의 사업입니다. Because marriage and this family environment, family life is also a business. 굉장한 중요한 사업이에요. It's a very important business. 부도가 나고 망하면 안 되는 겁니다. It's not something that you can go bankrupt or fail in. 왜냐하면 두 사람만 사는 게 아니라 그 자녀가 난다고 생각할 때 이것은 정말로 우리가 사업을 시작할 때 신중하게 많은 것을 검토하고 자문도 받고 이런 과정을 통해서 또 그 사람에 대해서 두 사람이 만나보기 때문에 그 사람의 건강 상태 여러 가지 조사가 다 돼야 됩니다. So because marriage is not just two parties coming together, but you also have to consider the children that come out as a result of these two parties coming together. So just like in any kind of business, when two business partners come together, you have to know about their background, who they are they healthy? You have to check all these things and prepare so many things before you start a business. Marriage is the same exact way. 대충 하고 쉽게 한 거는 쉽게만 하고 그냥 대충 어려워져도 인내하지 못하고 헤어지게 돼 있습니다. Because if you get married just easily and carelessly and I'll just do it because, then it's going to fall apart just as easily. And when some small obstacle comes or a small hardship comes, you guys will completely break at the pressure. 나 결혼은 한 10번쯤 할 거예요. 한다면 그냥 신중하지 않게 할 수 있지만 정말로 결혼이 중요하다. 나는 정말로 행복하고 우리 좋은 가정을 만들고 싶다고 한다면 신중해야 되겠고 나는 준비가 돼 있는가? 아니 파트너도 정말 준비가 돼 있는가? 난 파트너를 얼마큼 아는가? 이 사람은 나를 얼마나 아는가? 충분히 이러한 것이 나름대로 리포트를 할 의미가 있는 것이다. So if you have plans of getting married 10 times, then it doesn't matter who you pick. But if you really want to get married just once and you want to make it last a lifetime and you really think this is a precious and sacred thing, then you have to first and foremost check, how much do I know my partner and how much does my partner know me? And you have to write a report and check in all these things to make sure that you know exactly what you're getting yourself into and exactly what you want. 그래서 나는 이 면허증 제도라는 것을 새로 우리 커뮤니티, 우리 뇌교육 커뮤니티에서는 한번 만들어 보고 싶어요. And that is why I want to make some kind of marriage certification course or a marriage license from our brain education community. 그래서 나는 이혼할 준비는 돼 있다 하는 거하고 난 결혼할 준비가 돼 있다는 건 다르기 때문에 나는 결혼할 준비가 돼 있습니다. 이런 사람한테는 시험을 봐서 내가 자격증을 내 이름을 걸고
뇌교육의 이름을 걸고 자격증 이렇게 제도를 만들어 나는 것이 어떨까? 정말로 이 이혼율을 줄이기 위해서는 건강한 가정을 지키기 위해서는 뭐 필요하지 않냐. 근데 그것이 강제는 아니고 선택이라는 거예요. Because 그렇다 보면 나름대로 뭔가 대안이 될 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. Because for someone to say I'm ready to date is a completely different thing than someone being like I'm ready to get married. So since it's such a bigger issue, I think having a certification course to check, am I ready to get married? Is this person to get married? That kind of process, and that process I can make a certification by staking the name of Brain Education and also staking my name on it and certifying people to check if they're truly ready to unite and become married. I think if we have that kind of process, we can really reduce that statistic of divorces increasing around the world. I think that is something that we should consider and think about when we think about divorces and marriages. 나의 그 생각이고 의견이니까 여러분들이 잘 판단해 주기 바랍니다. So I'm just freely sharing my honest thoughts, and this is just purely my opinion. So you guys can make your own decisions about it. And it's not going to be something that's forced upon, it's completely by choice. But again, I'm just sharing my ideas freely. You guys can make your own conclusions about this. 모든 인생은 다 소중합니다. Because all life is truly precious. 여러분 한 사람 한 사람의 삶은 아주 중요합니다. The lives of each and every single one of you watching this is so precious. 자기 가치를 유지하기 위해서 여러분들이 좋은 선택을 해주길 바라고 그래서 여러분들이 정말로 건강하고 행복한 삶 그리고 주위에게 도움을 주는 그런 삶을 살기를 나는 바랍니다. I truly hope that by finding your self-worth and self-value, you can live a life that's fulfilling to you and also of service and help to others in this world as well. 그렇게 하시겠습니까? Will you do that? Do you like it? Yes. Yeah. Definitely. I love it. Great ideas. 자, 그러면 두 번째 질문 이거로 하고 또 세 번째 질문을 들어볼까요? So now I think that's the end of question number 2, and I want to get to question number 3. Yes, so before going into number 3, I think your analogy of the car and taking care of your partner like you take care of a car is a great way to look at marriage and really understanding a relationship and your partner before marriage is so important. So moving into number 3, how can we trust and stay open with people, especially when we've been hurt and traumatized in the past? It's easy to know in my head that I should stay open and trust in order to find love, but it's very difficult to do so. How can I trust and love people once again? 우리가 살면서 타인들을 통해서 상처를 받고 트라우마를 겪는데요. 어떻게 하면 사람들을 신뢰하고 마음을 오픈할 수 있을까요? 머리로는 내가 가슴을 열어야지, 사람을 신뢰해야지, 사랑할 수 있다는 걸 아는데 그것이 너무 어렵습니다. 어떻게 하면 사람을 다시 신뢰하고 사랑할 수 있을까요? 아주 좋은 질문입니다. This is a very great question. 그 답을 위해서 고민하다가 나온 게 뇌교육입니다. I actually created Brain Education while contemplating this exact question myself. 중요한 것은 그 주위 사람들하고 어떻게 관계를 맺을 것인가. The important question to ask is what kind of relationships do you want with the people around you? 좋은 그런 그 인간관계에 대한 책이 아주 많이 있습니다. There are many books about how to have great relationships. 그 많은 책을 내가 읽어봐도 거기엔 답이 없어요. I actually read many books myself, but I wasn't able to find a great answer. 나름대로 무슨 거기에도 지혜도 있고 많은 것을 참고할 건 있습니다. So I'm not saying that there's nothing to learn there. There's definitely things to learn from those books and takeaways that you can have. 그래서 내가 생각하는 것은 남하고 관계하기 전에 나와 관계가 중요하다고 생각했습니다.
So I thought that before I think about my relationship with others, how is my relationship with myself? 문제는 이 세상에 태어나는 모든 사람들은 다 스트레스를 받게 되어 있습니다. Every single person, as they live their lives, they go through stress. 우리가 태어난 게 축복이기도 하지만 이것이 고통이기도 해요. It's a blessing that we are alive, but actually it's great suffering that we are alive too. 우리가 축복 속에서 행복 속에서 살 때도 있지만 그것보다 훨씬 더 우리는 고통 속에서 사는 게 인생입니다. Because of course there are moments of great joy and happiness in life, but actually a majority of our lives is spent in pain and suffering. 그래서 어떤 이 깨달은 분들은 삶은 바로 고통이다 이렇게 또 얘기를 합니다. So many enlightened people actually summarize life as life is suffering. 그럴 수밖에 없는 것이 태어나고 나면은 결국은 우리가 늙게 되고 병들게 되고 결국은 죽음이 우리를 기다리고 있어요. Because the moment you are born, you age, and death is waiting for you eventually. 그리고 끝없는 경쟁을 해야 됩니다. And we have to be immersed in endless competition. 그리고 아주 유치원을 가기 전 상태가 제일 행복한 시절인지도 몰라요. And maybe the happiest days of our lives is before kindergarten. 경쟁이라는 건 아주 어려운 겁니다. Because competing in society is so difficult. 그렇게 해서 평가받는다는 건 아주 힘든 거예요. And then being judged and evaluated by society is so hard too. 그래서 삶이 뭔지 모를 때가 행복한 거다. So actually, ignorance is bliss. 근데 그 삶이 뭔지를 알게 되면 굉장히 고통스럽고 힘든 삶을 살게 되고 우리가 그것을 느끼게 되죠. When you actually know what life is, life becomes painful, difficult, and full of suffering. 그래서 그 삶이 두려워서 자기 생명을 끊는 사람도 많이 있습니다. And there are many people, because they feel so much fear from knowing about life, they end their own lives. 그 사람은 그 죽음을 자기 삶의 최고의 선택으로 선택한 겁니다. And that person at their point of suicide, they have chosen and decided that this is ultimately what they want for their life. 그렇게 그 선택한 것이 그 사람은 축복일지도 모릅니다. So maybe just that power at that moment, that power to choose something in their life is maybe a good thing. 정말로 불행한 것은 죽을 수 있는 게 아니라 자기가 죽어야 되는데 죽지 못하는 것이 불행하다고도 얘기하는 사람이 있어요. There are some people who say it's not death that is making me unhappy, but if I wanted to die and I can't die, then that is unhappiness too. There are some people who say this. 죽음이 정말로 그 삶의 희망이고 구원일 수도 있는 것입니다. And some people say that death can maybe be a hopeful thing in your life. 그래서 태어나는 것만 축복이 아니라 죽음도 축복이다 하고 안다는 것도 깨달음이다. Enlightenment is about knowing that life, being born, is a blessing, but also death is also a blessing. 내 얘기를 오해하면 안 돼요. 그렇다고 죽는 게 좋다 이런 뜻이 아닙니다. So please don't misunderstand me. I am not saying at all that dying is good. That is not my point. Please don't misunderstand. 그런 뜻은 아니에요. That's not what I'm trying to say here. 그러나 정말로 그런 선택을 할 수 있다는 것이 있다는 건 희망이다. 그런 얘기입니다. My point is that having the power to choose something in your life is a hopeful thing. 그러면 왜 정말로 이 민주주의, 자유가 중요하냐 하면 그런 것을 선택할 수 있다는 것은 그것은 선택 못하는 것보다는 축복이다. So why are democracies important? Because in a democracy, you have more power to choose something in your life. The power to choose is happiness. 정말 좋은 세상에 왔으면 좋겠어요. 다시 얘기해서 그런 스스로 죽음을 선택하는 일이 없도록. 그리고 이게 죽음이 희망이라는 그러한
이 사회, 이제 그러한 사회는 좀 없어지고 정말로 모든 것 희망과 꿈을 통해서 창조력을 발휘하면서 진짜 이웃을 사랑하고 뭔가가 도움을 주며 살 수 있는 이 세상이 만들어지는 것을 나는 원합니다. Well, the world that I want to create is a world that goes beyond where people think that the only hope in their lives is to end their own life and they see no other way but to look forward to death. I don't want to create that kind of life. I want to create a world where we can go beyond that, that there's so much hope beyond life or death, things like this. 근데 그것이 도저히 안 되는 사회가 있어요. But there are some societies who really have a hard time making this a reality. 성적인 자유도 없고 They have no 경제적인 social 자유도 freedom, 없고 no social freedom, 또 주거를 이전할 수 있는 자유도 없고 and they don't even have the freedom to choose life or death. 언론의 자유도 없고 They have no media freedom, freedom of press. 이럴 때 그래서 자유가 아니면 죽음을 달라고 또 선언을 한 겁니다. So in the American history, they say, give me liberty or give me death. 그런 의미에서 나는 죽음이 축복일 수도 있다. 그런 얘기하는 겁니다. So that's why I say, if you look everything in that kind of sense, death might be a blessing. 중요한 것은 선택할 수 있다는 것은 최고의 축복입니다. My point is that the power to choose is the greatest blessing in life. 그 선택을 내가 할 수 있다면 그건 축복이다. If I can choose something, that is happiness and blessing. 그 좋은 선택을 하기 위해서는 자기의 스피릿이 필요합니다. And to make a good choice, you need your spirit. 그럼으로 인해서 우리가 스피릿을 갖는다는 것, 자기의 내면의 가치를 알게 될 때 우리는 그 정말로 어려운 상황을 극복할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. So when you know your spirit, when you know your self-worth, you will develop the power to overcome any hardship and suffering in your life. 왜냐하면 나도 한때는 정말로 삶의 가치의 의미를 모르고 방황한 적이 있었기 때문에. I also had a time in my life when I didn't know myself, I didn't know my self-worth, and I wandered a lot. 정말 희망이 없는 그런 삶을 오래 산 경험이 있기 때문에. I have experienced living a very long time in my life without any sense of hope. 그래서 나는 자기 내면의 힘을 키우는데 그것은 자기를 사랑하는 것부터 자기를 아는 것부터 자기를 사랑한다는 것은 자기를 알기 위한 노력입니다. 그래서 자기가 자기를 관리하는 것 거기서 우리는 정말로 외부에서는 얻을 수 없는 큰 지혜를 얻게 된다. So to develop your inner power, I say you need to know yourself and you need to manage yourself. And when you know and manage yourself, you can develop a true, unbreakable inner strength that cannot be altered by anything from the outside world. 이게 바로 자기 개발이다. This is self-development. 그게 중요하다고 나는 생각합니다. I think that is the most important thing. 근데 자기 개발의 시작은 And the beginning of your self-development is 어서 대학에 가서 배우고 누구한테 배우고 계속 여기저기 다니면서 쫓아다닐 게 아니고 자기를 사랑하는 것부터. 그래서 just love myself, just healing myself, just develop myself. 자기를 근데 그걸 개발할 수 있는 정말로 힘이 자기가 있다는 걸 믿을 때는 가능하기 때문에 우리가 그걸 하는 것이 바로 그게 브레인 에듀케이션이다고 얘기할 수 있습니다. So developing this inner strength is not about reading more books or learning about it, asking someone to teach you new ways. It starts with self-love. So I say, just love myself, just heal myself, just develop myself. Because when you're able to do that, then nothing can break you. And actually that's the core and foundation of brain education. You develop this inner strength by loving, trusting that you can love yourself, that you can develop yourself. It starts from there.
우리는 그렇기 때문에 모르는 게 너무나 많아요. We actually have many things we don't know. 아무리 과학이 발달돼도 모르는 게 너무 많습니다. No matter how much science has progressed, there are still things that our society does not know. 근데 인류가 모르는 것, 그 모르는 것이 결국은 그 하나님은 아실 것이다. And we say that if humans don't know it, I'm sure God up there knows it. 하나님이 없다면 뭐 모르겠지만 하나님이 있다고 생각한다면 So maybe if there was no God, then we would have all other options. But because we believe in a God, they say that if we don't have the answers, God must have the answers. And we just give it up to that person. 그렇다면 그 하나님을 어떻게 만날까? Then how can you meet this God? 진정한 우리가 스피릿을 얻는 것은 스피릿을 줄 수 있는 유일한 존재는 하나님밖에 없습니다. We need to have this spirit. So the only thing that could give us that spirit is this God that we speak of. 근데 하나님 우리가 어디서 만날까요? But how can we meet God? 하늘로 올라가야 될까요? 바다로 들어가야 될까요? 산으로 가야 될까요? Do you think we have to ascend into the heavens or go deep into the oceans or go into the mountains to meet God? 뭐 하나님 없는 데가 없으니까 Actually, there's not a single place where God doesn't exist. 무소부재하다. 모든 거에 다 있다 얘기합니다. We say God is omnipresent. 근데 나는 많은 방황을 하다가 나는 내 뇌 속에서 나의 뇌, 모든 사람의 뇌, 모든 동물들, 모든 뇌, 모든 그곳에 하나님 계시다. 나는 그렇게 생각을 했고 나는 내 뇌를 통해서 그 하나님을 나는 만났기 때문에 난 내가 체험한 것을 알리기 위해서 이 시대에 브레인 에듀케이션이라는 왜 뇌를 공부해야 되냐? 뇌 세포를 공부하고 뇌 생리학적인 걸 배우는 게 아니라 진짜 우리 뇌에 계신 나에게 진짜 힘이 되고 도움이 될 수 있는 삶이 뭔지 죽음이 뭔지 모든 것에 대한 답을 줄 수 있는 왜 내가 이 세상에 존재하는지에 답을 줄 수 있는 그 하나님이 우리 뇌에 있다. So when I talk about brain and God, I discovered that there's this creator, this God inside of my own brain. So when I talk about the brain, it's not about learning the different neurons or the scientific areas of the brain, but rather meeting this creator that exists in everyone's brain and learning how to use that creator to create the life that you want. That's the essence of brain education. That is why I teach brain education, and that is the core foundation and study of brain education, meeting the creator inside of your brain. 그래서 그 답은 바로 뇌답. 여러분들 유답. 뇌에 있고 당신에게 있다는 얘기를 나는 아주 강력하게 전하고 싶다. So I very, very strongly want to emphasize that the answers you seek exist in your brain. Yay. Thank you for the inspiring 물을 message. 한 잔씩 먹을까요? Shall we all have a drink Yes, of water sure. together? We have our water bottles We here. have water too. 뭐 여기 이제 시청자의 질문을 받는 시간이 있는 것 같은데. So now I think it's time for me to 하기 바랍니다. take some questions from the audience. Yes, so could you please type any questions you'd like to ask on these topics to Ilchi Lee? But as we're getting the questions in, I really just wanted to thank you for the inspiring message. Reading the comments, everyone is saying thank you. And on your message on the power of freedom of choice being the greatest blessing in life, and also to love myself and to develop myself and to heal myself. That is such a strong message. So everyone's commenting, saying thank you, and that is a great message. So we have one question from the audience. Yes, this question came from Emma. And she said, what do you think about the energy of the chakra systems connecting through sex? So 시청자분 중에서 질문이 하나 있는데요. 일리님은 우리가 섹스를 하면서
이게 어떻게 우리 차크라 시스템하고 연결되어 있는지 어떻게 생각하십니까? 그 섹스를 하는데 그 섹스가 어디로 하느냐. 그러니까 So, 우리는 섹스하면은 그냥 눈으로 보면서도 섹스를 할 수 있는 거다. 나는 생각합니다. so when we talk about the chakra systems with sex, I want to say that rather than thinking about conventional sex, we can actually have sex just by looking at something or looking at someone. 그리고 우리가 정말로 손을 통해서도 우리가 타치하면서도 우리는 그런 교류를 합니다. And just by touching too, we can communicate a similar energy as well. 그리고 같이 춤을 춰가면서도 우리는 그 교류하는 게 섹스이기 때문에. And because I emphasize sex is just communication, even through dancing, you can engage in this act as well. 또 그런 관계 속에서 상대방을 정말로 더 알고 하나가 되고 싶다고 할 때 우리는 그러한 그 어떤 그 성적인 관계도 이루어지겠죠. And in the process of getting to know somebody or you want to know somebody deeper, you can engage in sexual activities. 그렇기 때문에 우리가 하고 있는 모든 행위는 보고 듣고 만지고 대화하고 이런 것이 다 하나의 그 섹스인데 꼭 성행위보다는 그러한 관계가 사실 사전의 관계가 아주 더욱 중요하다고 봅니다. So when sex is about communication, everything that we see, hear, touch, because that communicates, when we talk to somebody, when we dance with somebody, when we spend time with somebody, all these things are actually more important than the act of sexual intercourse itself. 문제는 식사하는 거랑 비교할 수 있어요. 식사를 허겁지겁 빨리 막 먹게 되면 우리는 소화불량이 오고 맥힐 수가 있어요. 문제가 생기는 거예요. So I can compare the act of having sex to like eating. When you eat really, really fast without thinking and being mindless, then you're going to become constipated and you're going to have an upset stomach. 충분히 우리가 좋은 식사를 하기 위해서는 많은 준비가 필요하듯이 이 사랑이라는 것도 충분한 대화 속에서 신뢰가 생기고 사랑이 생기고 마지막에 그 존중하는 마음이 생겼을 때 상대방에 대한 존중, 그냥 사랑이 아니라 존중하는 마음이 없다면 나는 이 성행위는 완전히 스피릿이 없는 성적인 관계이기 때문에 이건 동물적인 관계가 아닌가 생각합니다. So just like when you prepare a meal, there's a lot of care, thought, and effort that goes into it. I think when we talk about sexual intercourse itself, two people need to really communicate and first and foremost have a foundation of true respect for each other with enough communication, enough dialogue, enough spending time together before engaging in sexual intercourse, because without that, then you're just having sex like an animal. It's like a very animalistic act because it's done without any sort of spirit behind it. 그래서 이 정말로 이 섹스는 예술이고 이런 이 섹스를 시작도 중요하지만 끝나는 것도 아주 중요하다. 그러기 위해서는 많은 게 준비가 돼야 됩니다. Sex is like art. There's a very importance in the beginning of sex and then also importance in the end of sex. And that's why we have to prepare many things before you dive into having sex with somebody. 그렇게 잘 되면 섹스는 최고의 예술이 되고 최고의 엑서사이즈가 되고 최고의 명상이 될 수가 있다고 난 생각해요. When you prepare well for sex, I think sex can be a great art, it can be great exercise, and it can be a great form of meditation as well. 그래서 정말로 완전한 섹스라는 어떤 거냐면 그것이 자기만 만족이 아니라 상대방도 같이 만족을 통해서 이 행위는 진짜 건강에 도움이 돼. 이건 행복에 도움이 돼. 평화에 도움이 돼.
그리고 깨달음에도 도움이 돼. 그리고 자기 인생, 자기 삶에 대한 거기서 가치를 발견했어. 그리고 정말로 나는 행복이 뭔지, 나의 가치를 깨닫게 됐어. 그런 가치를 나는 깨닫게 해줄 수 있어. 이렇다면 나는 그 좋은 완벽한 섹스다 이렇게 생각해요. So if I were to define what a perfect sexual relationship would be, it's not just using that person to satisfy my needs, but having my needs met and then that other person's needs met too. And then through sex, experience health, happiness, and peace. Going beyond that, if you can experience enlightenment through sex, if you can experience finding your self-worth and awakenings through sex, then I think that kind of condition would be the perfect sexual relationship you can have with somebody. 뭐 여러분들도 그러한 그 섹스를 하고 싶지 않습니까? Don't you want this kind of sex that I'm describing right now? Yes. Yes. 네? 그러면 자기하고 먼저 연습을 하세요. Then first practice that kind of energy with yourself. 예를 들면 우리가 하는 지감수에서 에너지를 느끼는 거. 왼쪽 오른쪽이 음양 여자 남자도 왼손 오른손이래. 이래가지고 이것을 느끼어 보는 겁니다. So for example, in brain education, we have an exercise called Jigam, where you feel energy in between your palms. You're feeling the energy of your left palm and your right palm. That is like yin and yang, a woman and a man, or two different energies coming together and exchanging energy. 이 에너지의 교류를 통해서 우리는 아주 편안함을 느낍니다. 뇌파가 떨어지게 되고 수성화강이 되죠. Through this energy exchange, we feel extremely comfortable and our brain waves also drop to a quiet, stable state. 이것은 손 섹스입니다. This is having sex on your own with your hands. 그럼 이 손과 뇌가 연결됐기 때문에 이게 진짜 내 뇌와 뇌가 섹스를 하고 있는 거예요. Because your hands are connected to your brain is having sex with itself right now through this energy exchange. 섹스는 건강이고, 섹스는 행복이고, 섹스는 깨달음이다. Sex is health, happiness, and enlightenment. 이것을 통해서 우리 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번의 차크라가 다 깨어납니다. Through this exchange, your first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh chakras will all completely open. 그때 우리 몸이 이러한 감각이 있구나 느낍니다. At that moment, you can feel, my body has that kind of sense. 우리가 기절하면 인공호흡을 시키고 심장이 멈췄을 때 우리가 이런 인공호흡을 통해서 우리가 살려냅니다. So when someone's heart has stopped, we can do CPR to revive that person. 되게 그런 경우는 남이 자기를 해줘야 돼요. But that kind of act, someone else has to do it for you. 여러분들 호흡은 여러분이 합니까? 폐가 합니까? So your breathing, do you do your breathing or do your lungs do your breathing for you? 뇌가 합니까? Or your brain? 호흡을 뇌가 합니까? 폐가 합니까? Is it your brain that's breathing or your lungs that are breathing? 여러분의 심장이 합니까? Or your heart that's breathing? 이 호흡 하나 해도 우리가 뇌가 관여하지 않으면 할 수 없고 심장이 관여하지 않으면 할 수도 없고 우리 폐가 관여하지 않으면 할 수가 없고 좀 더 나가서 모든 장기가 전부 다가 협조를 해줘야지 호흡이 이루어지는 거예요. So actually, you may think it's just your lungs that are breathing, but the lungs can't fire without the brain. And then it also needs the heart to open and close the chest area as well. And then going beyond that, all of your internal organs have to cooperate in this act of breathing for breathing to happen inside of you. 바로 호흡을 하지 못하는 것은 죽음을 얘기하는 거고 죽음은 섹스를 하지 못하는 게 죽음입니다. When you can't breathe, it's death. When you can't have sex, that's death too. 우리가 호흡을 못하는데 무슨 섹스를 하겠어요? Because if you can't breathe, how can you have sex? 그래서 자기 자신과 이 호흡을 할 때 평상시는 우리가
자기의 어떤 의지를 갖지 않고도 호흡을 할 수 있다는 것이 어떤 면에서는 참 하나님의 축복입니다. And if you think about it, the fact that we can breathe without our conscious effort is a huge blessing that's given to us by the Creator. 우리가 의지를 갖고 있지 않아도 호흡할 수 있다는 것. The fact that we can breathe without any thought. 근데 우리가 의지를 갖고 호흡을 한다는 건 어떤 의미가 있을까요? But then I want you to think about what does it mean then to have willpower to create your own breath? 의지를 갖고 호흡하는 것, 이것이 바로 자기를 경영하는 겁니다. Breathing through your own willpower is self-management. 의지를 갖고 호흡할 때 우리 뇌에 변화를 주고 심장에 변화를 주고 폐를 변화를 줌으로 인해서 우리 이 뇌와 위장과 폐를 훨씬 더 쉴 수 있도록 해줍니다. When you can breathe consciously with your own will, then you can affect your brain, you can affect your lungs, you can affect your heart, and you can actually give them some rest. 여러분들이 just love myself를 하려면 자기 몸을 호흡으로 경영해 보세요. If you really want to practice self-love, I hope you can manage yourself through breath. 호흡이라는 것은 하나님의 영역입니다. Breathing is the power of God. 내가 의식을 하지 않아도 호흡이 되기 때문에 하나님이 내 생명을 유지해 주는 거예요. Because I'm breathing without my conscious effort, that means God is breathing for me. 근데 우리가 하나님을 도울 수 있는 유일한 길은 내가 내 몸을 호흡시키는 겁니다. And our one and only way that we can help God is me breathing on my own. 하나님 좀 쉬세요. 내가 내 몸을 한 30분간 호흡을 할 테니까 하나님 쉬고 가세요. 이러고 한번 호흡을 해보라는 거예요. I hope you can breathe with the mindset of, okay, God, you can go on vacation for about 30 minutes. I'm going to take charge of my own breathing and my own breath. So you can just leave me alone and take a break. Vacation. Have a vacation. 그리고 한 30분만 숨을 들이마시고 내쉬고를 정성 들여서 자기가 호흡으로 섹스를 하세요. And after saying that, for 30 minutes, with your utmost sincere devotion and attention, have sex with yourself through breathing. 여러분이 진짜 열정으로 섹스를 할 때, 이 몸에서 열이 납니까, 안 납니까? So think about when you have real passionate sex, does your body get hot or not? 가비. Yes, yeah, it does. 열이 나고 숨이 가빠져, 안 가빠져? Your body gets hot, and then do you have shortness of breath or not? Yes. 숨이 가빠지고 몸이 열이 나는 거야. 아무 생각이 없는 거예요. When you have real passionate sex, you get shortness of breath and you get super hot and you have no thoughts. 자기하고 그렇게 한번 해봐라. So experience that same condition on your own. 뭐를 갖고? 뇌를 사용해서 우리 폐, 심장, 모든 몸을 갖고 호흡을 시키게 되면 자기가 전혀 체험하지 못한 새로운 것을 발견하게 될 것이다. So through what? By breathing consciously with your own will, using your brain, your heart, your lungs, and your internal organs, you will experience an energy state that you never thought was possible. 그걸 한 30분 하다 보면 빠른 사람은 10분 해도 느끼고 30분 해서 느끼지 못한 사람은 1시간 해봐라야. 그러면 99%가 다 느낄 거다. 몸이 다 뜨거워지고 열정이 생기고 여러 가지의 우리 생리적인 상태와 뇌의 상태가 바뀌어진다. 그래서 그걸 통해서 건강, 행복, 평화가 외부에서 오는 게 아니라 그걸 구걸하고 사랑 주세요, 행복 주세요, 축복 주세요 할 게 아니라 건강도 행복도 축복도 내가 만드는 거다. 이걸 알게 된다. When you breathe this way, as I described, then you can see maybe for someone who's energetically sensitive, it will take you 10 minutes, but I suggest 30 minutes. If you do it for 30 minutes and you still can't feel it, try it for an hour. By 1 hour, 99% of people will feel this similar state like when you have passionate sex, this
heat that's in your body, this shortness of breath, or this calm kind of feeling that you have inside, then at that point, you'll realize, wow, my health, happiness, and peace is not something that's given to me from the outside. I don't have to beg people to give me this. I can create this on my own using my brain. 그러므로 인해서 성에 대한 관념을 좀 크게 확산시켜라. And through that experience, expand your preconceptions about sex. 그러다 보면 모든 대상은 다 섹스 대상이 된다. And when you can think really big about sex, then you can have sex with everybody, anybody. 여기서부터 자기의 의식이 커진다. From there, your consciousness can expand. 그게 get bright다. That is get bright. 그래서 그런 아주 새로운 섹스를 경험해 보길 바란다. I hope you can experience this new type of sex. 그런 여러분들이 어떻게 차크라가 바뀌고 어떻게 우리 의식이 바뀌는지를 체험하게 될 것이다. Then you will experience how your chakras will open and how your consciousness will open as well. 매일매일 환상적인 섹스를 체험해라. Please experience wonderful sex like this every single day of your life. 자기하고 With 좋은 yourself, 관계를 맺어봐라. without relying on other people. Wow. Yay. 오늘은 이 시간도 됐고 이것으로 오늘 이 미팅을 마칩니다. 그리고 중요한 답은 바로 여러분의 뇌에 있다 이렇게 생각하시고, 그리고 이 채널이 여러분에게 도움이 된다면 그리고 앞으로 좋은 그런 이 내용으로 이 방송할 거로 알고 있습니다. 그래서 이 뇌 교육 채널 이거를 여러분들이 많이 사랑해 주셔서 좋은 삶, 건강한 삶을 살기를 바랍니다. So I think with that, my lecture here is complete. I think I went a little bit over time, but if you like Brain Education TV, if you like the contents on this channel, then I believe you, Linda and Gabby, are creating great contents to help you. So please subscribe to this channel and follow this channel and stay tuned for more great contents to come. Wow, thank Wow, you. thank you. 꼭 you. 감사합니다. 사랑합니다. I'm sending you my blessings. Lots of love. Thank Yes, you. thank Thank you, you. Ilchi Lee. Let's give Ilchi Lee a huge round of applause. Wow. Wow, thank you so much. Thank you. Wow. Wow, so that hour went by so fast. Did you guys enjoy and learn something valuable? Yes. Yes, definitely. Definitely. Having this new concept of sex was amazing. Yes. Never thought about it like this. So we are so grateful to Ilchi Lee for sharing his wisdom with us. I'm sorry we didn't have enough time to get through all the questions, but it is time to wrap up now. If you guys want to leave some comments about your thoughts, we will translate them for Ilchi Lee after this live is over so that everyone can have a chance to be heard by him. So thank you everyone for joining. Thank you so much, Ilchi Lee, for being a guest on our live today. It's an honor to show you the founder of Brain Education, who has been our teacher throughout this entire time, throughout our entire journey and of our YouTube channel, and our actual inspiration behind our YouTube channel. So thank you, everyone. Thank you for your comments and all your super chats and everything. And I know your screens are not turned on, but wherever you are, can you again give Ilchi Lee a huge round of applause? Once again, thank you to Honors Haven for sponsoring this live today. Make sure you come visit and check out this place if you're interested in experiencing brain education retreats and workshops in the East Coast, specifically New York of the United States. And you also saw us rocking these new t-shirts. Yes. Love Myself, Heal Myself t-shirts during our live. You can get yours on our website. It's pinned
to the top of the chat. So if you click that, you can see our shop. We'll leave a link here Yes, in the chat. We left a pinned message with a bunch of links that you can see some of the resources from today. So check the pinned comment. And it's actually a quote by Ilchi Lee that he likes to say a lot in his lectures. As you heard, he says, self-love, self-heal. So love myself, heal myself. And also one very important thing, I want to give a shout out to everyone who donated in the super chat. Woo! All of your donations help us make awesome content to keep bringing brain education to all corners of the world. Yes. And if you haven't done so already, we want to encourage you to donate in the super chat. Again, it's that little square with a money sign under the place where you type for your chat. So you can donate any amount. There's no set amount, anything that you want to help us fund the work that we're doing, fund the work that we're doing to spread brain education across the whole world. Yes, so thank you again so much, everyone. We'll see you in another live soon, so stay tuned, and we're planning to have more with Ilchi Lee. So to stay informed, please make sure to subscribe to our YouTube channel, to our newsletter, which is on our website, and our social media channels. We have Facebook and Instagram, and also make sure to subscribe to Ilchi Lee's YouTube channel. So that's youtube.com/Ilchi Lee. And